Cool. Thank you very much. So today I'd like to present our most recent research, which is titled SARS-CoV-2 aerosol transmission in schools, the effectiveness of different interventions. So it is a research that was done in partnership between the Institute of Global Health at the University of Geneva and the European Organization for Nuclear Research, also known as CERN. Okay, so we used a tool, a modeling tool that was developed by our colleagues at CERN that is called the COVID Airborne Risk Assessment Tool. What it does is estimating the concentration of viral particles in the air, and as a consequence, the cumulative dose of viral particles that are absorbed by an exposed individual. So why did we want to use that tools in the context of classrooms? So first, it is now well recognized that airborne transmission is a major mode of transmission of SARS-CoV-2. At the same time, when we started the study, mask mandates were lifted in secondary schools in many countries, including Switzerland, and no measures were implemented to prevent airborne transmission. So our goal was to use this modeling tool to assess the effectiveness of easy and low-cost interventions in classrooms. So we'll start with a few assumptions. So when we did our simulations, we modeled a classroom of 160 cubic meters. So this is around 60 square meters times a height of 2.6 meters. We assume that there is in the room one infectious individual that is releasing viral particles in the air by breathing and talking. So now I'm going to walk you through a few physical properties of the model. So we assume that the concentration of viral particles in the air is influenced at the source by the viral load of the infectious individual, by his expiratory activities, so whether that person is breathing, talking, or singing, and by whether that person is wearing a face mask or not. So once in the air, the concentration of viral particles is influenced by gravitational settlement, so how fast the particles settle on the ground, by biological decay, so how fast the virus is inactivated in the air, and also by the level of ventilation and air filtration. So finally, the cumulative dose absorbed by an exposed individual is influenced by, of course, the concentration in the air, but also by whether or not the exposed individual is wearing a face mask. So these are the parameters that are the easiest to influence. So whether the exposed and infectious individuals are wearing face masks and the level of ventilation and or air filtration. So the different interventions that we tested in our model are different levels of natural ventilation, so different openings of windows. So we tested 1, 2, and 6 windows. We tested 2 different outdoor temperatures, one that is more spring-summer temperature, around 18 Celsius, and one that is more of a winter temperature, 5 Celsius. We tested windows open all day long versus intermittently, and open fully versus just a small 20 centimeter opening. We also tested the universal use of surgical face masks, the use of portable high-efficiency particulate air filtration devices, and combinations of these interventions. So the kind of result that we can get, this is an example here. If you look at the red lines, it represents the baseline scenario. So all the windows are closed, no one is wearing a mask, and there is no air filtration device in the room. The solid line represents the concentration in viral particles at any time point. So the time scale spans 8 hours, so more or less a school day. And we can see that the concentration of viral particles increases when the students are in the class. Then it decreases when they leave for the outbreak. It increases again when they're back in class, decreases when they leave for lunch break, and so on.
Then if you look at the dotted line, this represents the cumulative dose that is absorbed by an exposed individual. And because we assume that the same students are staying in the class all day long, there is a buildup of the amount of viral particles that an exposed individual absorbs. And so then we tested several interventions. So in this example, we have interventions with 2 windows during the spring, summer, so 18 degrees. And so we can see in blue, when we open windows only during yard and lunch breaks, that at the end, the cumulative dose absorbed is still very high, suggesting that this intervention is not very effective. But on the contrary, if we open windows at all times, we can see here that the concentration remains lower as well as the cumulative dose absorbed. So I'm going to provide you here a few examples of results, not all of them because there are too many, but to give you an idea. So here we also tested this exact same setting, but with 6 windows. And we can see still that opening just during yard and lunch breaks is still not enough. We also tested the opening of 6 windows at the end of every lecture. And here we can see already that the concentration remains lower and that the cumulative dose is almost 2-fold lower than what we had in the baseline scenario. Now, if you look at the use of high efficiency particulate air filters, in blue, we have 1 filter, which is 2.5 air changes per hour. So this is how we evaluate the effectiveness of those filters. And in green, we have 2 filters, so 5 air changes per hour. And we can see that the shape is very similar to the one we can see for windows open at all times. So it provides the same kind of benefits. And then when we look at face mask, we can see very low cumulative dose absorbed, so 8-fold lower than the baseline. And the shape is slightly different because there is also a control at the source and not only removal from the air. So what we did next, because we tested many different interventions, is just to look at the difference between the baseline cumulative dose and the cumulative dose that we get with interventions. So we looked at the ratio by how much you can decrease the cumulative dose by implementing the interventions. And we did heat maps. So here you can see on the left the heat maps of the different ventilation strategies in the summer. On the left, you can see one window open, in the middle with 2 windows open, and on the right with 6 windows open. At the bottom, you can see that if you open just during yard and lunch breaks, it doesn't significantly decrease the cumulative dose absorbed. So this is not very efficient. If you open windows at the end of every lecture, it gets a bit better with almost 2-fold decrease if you have 6 windows. But during the summer or the spring, the best is, of course, to open windows fully all day long. If you look at a winter ventilation scenario, again, if we open just during yard and lunch breaks, it's not effective. If we open at the end of every lecture with 6 windows, we can get a 2-fold decrease. If you cumulate that with other interventions, such as face masks, that can become interesting. If you look at windows open all day, but just a slight 20 centimeter opening, you see that with just 2 windows, you can already get a 2.4 decrease in the cumulative dose. Again, combined with face masks, that can be interesting. Of course, the best is if you can open all windows all day long, but with an outdoor temperature of 5 degrees Celsius. And this is not advisable for thermal comfort reasons and energy loss reasons. We then looked also at the use of HEPA filters and face masks. So we can see here that with 1 filter, so 2.5 air changes, we get something that is very similar to what we get with 2 windows slightly open all day long during the winter. With 2 filters, we get something better, closer to something between 1 and 2 windows open at all times during the winter. If we look at the effectiveness of face masks,
we get something that is better than 6 windows open all day during the summer. So we can see that these interventions are quite effective, but if we put them together, it's even better. So here we have the heat map with combined intervention. On the bottom left, we can see just mask alone. And then if you move to the right, we add 1 HEPA filter and then 2 HEPA filters. So we can see that we get a decrease by almost 20-fold and 30-fold, which is quite impressive. If you combine the face mask with natural ventilation, with a 20 centimeter opening of 2 windows all day during the winter, you have also almost a 20-fold decrease. And if you combine all 3 interventions, then you can get really high decreases in the cumulative dose. So, of course, our model has a few limitations. One of them is that we assume a homogeneous concentration of viral particles in the whole classroom. So this doesn't take into account the proximity to the infectious individual. So we only look at long-range transmission. And so if you want to take into account also short-range transmission, it's important to keep the distancing and the use of face masks. Another limitation is that the concentration of viral particles that you will have in the air strongly depends on the viral load of the infectious individuals. And there is a wide variety of viral loads that people can have, depending on the stage of the disease and depending also on just interpersonal differences. So we cannot predict the exact concentration of viral particles in the air. We can only know by how much it will decrease if we implement this or that intervention. Another limitation is that we still don't know exactly what is the infectious dose. So here we calculate the cumulative dose absorbed by an exposed individual, but we don't know at what threshold that cumulative dose will result in an infection. So we cannot set a threshold below which we say, okay, this is safe. So the more we decrease the cumulative dose, the better. So I'm going to leave you here with a few take-home messages. So first, all 3 types of interventions that we tested are effective. Whether it is natural ventilation, the use of surgical face masks, or HEPA filters. Of course, they are more effective if they are combined. Regarding natural ventilation, the effectiveness strongly depends on a few parameters. One of them is the size of the room, and that is true also for HEPA filters. It also depends on the number of windows that you open. It depends on the season and more specifically on the difference between the indoor and the outdoor temperature. It also depends on how often and for how long the windows remain open and their opening width. So it is possible to estimate the potential for natural ventilation of a specific room, for instance, by using a model, but also by using CO2 sensors. So that will give you an estimate of how well the room is ventilated. It doesn't directly tell you what is the risk of transmission, but at least you have an idea of the ventilation and you know if there is a problem with a specific room that you cannot ventilate properly, maybe because it doesn't have enough windows or other reasons. And those rooms would be the ones that would benefit the most from the use of HEPA filters, as they could compensate for insufficient ventilation. Finally, we show that face masks are efficient against long-range transmission, and we already knew that they are also efficient against short-range transmission. So we strongly recommend using them, and if possible, in combination with natural ventilation and or air filtration. So that's it for my presentation, and I will be happy to take questions, if possible, in English. Otherwise, Olivia, who's here with me, can answer in German. Dann würde ich überleiten zu Irene Costenas. Möchtest du deine Frage stellen? Yes, my question goes to Jennifer Villers. Regarding the seasonality of SARS-CoV-2, do you think that humidity has an impact on how the virus
transmits? Yeah, I think it is highly possible, but I'm not specialized in that aspect. So I don't know if maybe one of my colleagues want to add something, but yeah, I think it's possible it has an effect, but I'm not in a good place to directly answer that question. Yes, indeed it does. So in the model, we have parameterized normal humidities for winter and summer. And so normally with a higher humidity, the virus survival in the air is higher. So the half-life of the virus in the air, the inactivity rate of the virus in the air is, it takes longer to deactivate, or it takes a longer time to deactivate. And this is taken into account in the model. And then in the inhalation part, it seems that humidity also has an effect in the immune system. So to answer to your question, yes, it does have an effect from what we could understand. One question, Mr. Henriquez, but what about the dry air? Don't you think that this is a main problem in autumn and winter, and a reason why the virus spreads so much? Yes, exactly. So there are two bounds. So normally the best humidity is between 40 and 60%. And so if you have too dry air, what happens is that the droplets don't have any water, so the water desiccates as soon as it leaves your mouth, and we take this into account in the model. So there are two effects there. One is that the virus, so the droplet reduces its size because the water is dried, and so the particle itself gets lighter. It means that it will float longer in the air. So this is one thing. And the second thing is that since there is no water, it's just basically proteins and salt and viruses, it looks like the virus maintains its activity longer. And so when you inhale this virus particle longer in the day, it has an activity which is higher than something which is with higher humidity with some water and the droplets still remaining. So these are the two effects that we see. So this is the issue as well in the summer, in the winter, because even if we don't, normally in this region, the outdoor temperature is actually humid in our region, in our country. The problem is the effect of central heating inside the rooms. So central heating, for example, for hot water radiators, it dries the air inside, so it reduces the dew point. So when you let air in, that air is actually more humid than the one that you have inside your room. So it actually helps you balance the humidity. But there's a lot of dynamic effects that makes this interesting, but we're trying to develop this even better. Herr Hugentobler, stellen Sie doch bitte noch Ihre Frage. Herzlichen Dank, schönen Abend allseits. Ich bin pensionierter Hausarzt und ich bin Mitglied von 2 Forschungsgruppen, die sich mit den Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur auf Grippe und Covid-Viren beschäftigen. Ich möchte deshalb etwas sagen zu den Voten von Herrn Henriquez, von Frau Villers und von Irene Costenas. Die Feuchtigkeit spielt eine ganz entscheidende Rolle für die Lebensdauer sowohl der Grippe als auch der Covid-19-Viren. Leider ist der Einfluss der Trockenheit bei den Covid-19-Viren geringer als bei den Grippeviren. Wir haben aber ein Problem. Es macht absolut Sinn, wie das in vielen Voten gesagt wurde, dass man diese Viren verdünnt, dass man sie extrahiert, dass man sie filtert. Wir werden aber das Problem haben, dass wir diese als ideal bereits erwähnte Feuchtigkeit von 40-60% nicht werden einhalten können im Winter. Im Winter ist nämlich die Luft draußen, weil sie kalt ist, nicht feucht, obwohl sie eine große relative Feuchtigkeit hat. Sie hat eine geringe absolute Feuchte und damit erreichen wir im Gebäude extrem tiefe Werte. Und mit diesen Lüftungsvorgaben, die jetzt gemacht werden, werden wir die trockensten Winter aller Zeiten erleben. Und das Problem ist, darüber freuen sich die Grippeviren, vor allem aber auch die Covid-19-Viren und der Mensch, die Kinder leiden darunter aus 2 Gründen. Bei Trockenheit ist die Selbstreinigung unserer Atemwege eingeschränkt. Und wieso gibt es dagegen Widerstand?
Und wie kann man diesem effektiv und effizient begegnen? Martin. Also danke nochmals in die Runde, Frau an Herrn Vogt. Ich hätte noch das Minimum 2 Stunden zuhören können über seine medizinischen Untersuchungen. Ich habe auch noch einiges wieder dazugelernt in dieser Pandemie. Ich gehe mich vor allem unter die Konzentration nochmal auf diese Aerosole. Das ist eigentlich mein Fachgebiet als Atmosphärenwissenschaftler, das ich früher sehr lange gemacht habe. Was schon gesagt wurde, die Luftfeuchte ist eine zentrale Größe. Im Sommer ist es kein Problem, außen und innen gleiche Temperatur, Luftfeuchtigkeit bleibt gleich, im Winter ganz anders. Das hat der Hugentobler schön gesagt und das heißt, innen haben wir dann sehr trockene Luft. Und das ist ein Problem. Die trockene Nasenschleimhäute wurde schon erwähnt, das heißt, der Mensch ist anfälliger für Viren, weil wir zu wenig Feuchte haben in unseren Schleimhäuten. Das ist ein medizinisches Thema. Und wenn wir feuchte Luft haben, ist die Nasenschleimhaut viel aktiv. Also die Feuchte hat einen ganz zentralen Einfluss rein von der Gesundheit her. Wie reagieren wir auf das Virus? Das ist mal die eine Seite, wurde erwähnt. Das zweite ist jetzt, was passiert mit diesen Aerosolen? Wenn es trocken ist, unter 20%, dann vertrocknen diese Aerosole. Also sie werden immer kleiner und kleiner heißt eben auch, sie werden konzentrierter und, weil sie kleiner werden, werden sie nachher länger schweben. Hingegen, wenn Sie Feuchte haben von 40-60%, also die optimalen Werte, dann werden sie viel schneller inaktiviert, diese Viren, und das gilt eben insbesondere auch für Covid. Und damit ist eben genau aus dieser Sicht Aerosole, die mittlere Feuchte wäre optimal, Trockenheit ist gefährlich. Jetzt warum? Es hat damit zu tun, große Aerosole, die bleiben relativ kurz in der Luft. Also die fallen relativ rasch zu Boden, sind schwer. Das ist reine Physik. Und ein kleines Aerosol kann bis zu 40 Stunden in der Atmosphäre, in der Luft verweilen. Und jetzt, wenn natürlich Aerosole kleiner werden, indem sie austrocknen, werden sie kleiner und damit bleiben sie länger in der Luft. Und damit sind sie gefährlicher als diese Aerosole. Man kann das so sagen, große Tropfen fallen direkt am Boden und die anderen, die gehen über die ganze Distanz und bleiben lange in der Luft. Und es kann jemand sehr weit weg sein und sich anstecken. Dann die ganze Geschichte hat aber eine andere Ebene. Es wird immer nur von den Tröpfchen gesprochen. Also wenn ich jemanden direkt anspeie, dann ist es so, er kann ihn anstecken. Aber diese Tropfen bleiben eigentlich im oberen Bereich. Sobald dann die aber kleiner werden, die Aerosole, je kleiner sie werden, je tiefer gehen sie in die Lunge rein. Also die ganz Kleinen, die gehen dann eigentlich in die Lunge rein und sind eben dort mutmaßlich gefährlicher oder lösen schlimmere Probleme aus medizinisch, als wenn man eben nur Tropfen hat, Übertragung. Von dem her ist die Aerosolübertragung eben kleine Tröpfchen, kleinste Tröpfchen sind ein sehr großes Risiko. Masken wurde erwähnt, was die bringen. Masken bringen eben auch sehr viel. Jetzt, warum aber um Himmels Gottes will das CO2 messen? Das Virus kann in der Luft leider noch nicht gemessen werden, das ist so. Die Aerosole sind nicht ganz einfach zu messen und es wäre auch sehr teuer, wenn man Aerosole messen würde. Also jetzt kommt CO2 ins Spiel, es ist ein guter Tracer für Aerosole, weil die Atemluft, wir atmen nicht nur CO2 und Aerosole aus, sondern gleichzeitig etwa dasselbe, wenn wir singen, mehr als wenn wir nur schlafen oder liegen. Jetzt CO2 ist heute einfach und kostengünstig zu messen, wie übrigens die Feuchte und die Temperatur, die ebenfalls wichtig ist, auch. Und CO2 gibt eben dann gute Anhaltspunkte für die Luftqualität in einem Innenraum. Also 400 ppm ist die Konzentration in der Außenluft, also perfekt. Und bis 800 ist je nach Ort und Belegung vertretbar, ab 1200 wird es dann heikel. Noch einmal, bei der Übertragung dürfte die Konzentration an Viren eine entscheidende Rolle spielen und darum sind die Innenräume mit schlechter Lüftung das Problem. Jetzt, es gibt viele CO2-Messgeräte mit Vor- und Nachteilen. Wichtig ist, wenn man natürlich alles messen will, gibt es einige, die eben Feuchte, Temperatur und CO2 messen. Ampeln haben den Nachteil, dass sie meistens nur CO2 erfassen und keine Feuchte, die ebenfalls wichtig ist. Es gibt leider auch schlechte Geräte auf dem Markt. Wie gesagt, wir haben, weil es kein Gerät auf dem Markt gab, haben wir eigentlich als NGO-Projekt mit Condor zusammen diesen Cube entwickelt, der jetzt eigentlich auf dem Markt ist, um diese Messungen machen zu können. Man kann den mittragen ins Restaurant, in die Bar, zu Hause, wo auch immer. Jetzt das Dispositiv der Aerosole muss ganz klar optimiert werden. Also es muss die CO2-Feuchte und Temperatur drin gemessen werden. Das hat der Hugentobler richtig gesagt. CO2 alleine reicht nicht. In Schulen, Büros, Restaurants und so weiter.
Die Kosten sind grundsätzlich minimal. Man spricht von 150 bis 400 Franken pro Raum Maximum. Man sollte Richtwerte festlegen, das fehlt immer noch. Bis 800 ppm ist es grün, bis 1200 ppm gelb und dann wird es rot. Die Luftfeuchte dasselbe, 40 bis 60% grün, gelber Bereich, roter Bereich. Und dann das Lüften eben mit diesen Richtwerten steuern. Wir haben das auch gehört in dieser Modellierung. Primär ist natürlich regelmäßiges Stoßlüften angesagt, weil das ist einfach auch im Winter zu machen und die Leute frieren nicht. Also Fenster und Türen öffnen. Man muss Durchzug machen. Die Kosten dazu sind mal fast null. Die Wirkung ist relativ hoch. Dann das Zweite ist, bestehende Lüftungen, viele Gebäude haben Lüftungen in Zügen und so weiter, können optimiert werden. Es ist mit Kosten verbunden, aber nur schon mal eine Reinigung der Lüftung würde ja schon einiges bringen. Dass man zusätzlich Filter nutzt, wurde im Modell auch aufgezeigt. Also HEPA-Filter helfen als ergänzende zusätzliche Maßnahme, vor allem wenn man keine gute Lüftung hat. Und auch die Luft zu befeuchten, könnte ein Thema werden im Winter. Das geht nicht immer so einfach, aber auch das würde helfen, die ganze Sache zu optimieren, dass die Aerosole weniger lang überleben in den Räumen. Und dann kommen halt die baulichen Optimierungsmaßnahmen im Unterhaltszyklus. Das werden wir nicht während Covid schaffen, das braucht es als Langfristoption. Ich möchte noch kurz zum Schluss mich einfach bedanken bei Conde und Oliver Zimmermann, weil die ganzen Folien und Zusammenarbeit ist nur zustande gekommen, weil Firma Conde mit uns eigentlich gearbeitet hat, ohne daran Geld zu verdienen. Und bei Ernst Weingartner und der Hochschule Nordwest, die eigentlich die Inputs mir immer wieder gegeben hat und eben auch Folien und Grafiken zur Verfügung gestellt hat. Und bei Irene Kostenas, die eigentlich ihren Einsatz für unsere Projekte Smart Start, gesunde Luft, Cube und so weiter immer gemacht hat. Und damit bin ich hoffentlich schon kurz am Ende und bin dann auch offen für Fragen und Diskussionen. Ich glaube, jetzt ein Teil war eben schon mal erwähnt, habe ich jetzt relativ schnell gemacht, auch diese Erklärung von der Feuchte und von den Aerosolen, weil es wurde schon von Fachexperten Ähnliches gesagt. Es ist einfach eine zentrale Größe. Und solange diese Aerosolübertragung unterschätzt wird in den Räumen, werden wir diesen Winter noch einmal Probleme erhalten. Wir werden das nicht kontrollieren können. Wenn wir das aber gelingt, uns zu kontrollieren, werden auch die Folgen, die Herr Vogt gesagt hat, massiv, können wir die reduzieren. Es wird Übertragung gehen, aber sie werden möglicherweise weniger stark sein.